Hey, it's Joshua, and today we're in the bowels of Old Guangzhou at Liwan Lake. Now, you all know that at the Spring Festival we need to buy lots of flowers. And so today, instead of the other traditional flower markets, we're going to check out a floating flower market. Follow me. 我们这里是我们的荔湾水上花市，然后水上花市的话，最早是在明末清初时期，最受欢迎的啊就是这个兰花了，它寓意幸福美满。身体健康的话，哎，看到这个黄色的花了吗？这个黄色的花的话是我们的长寿花。长寿花，我要身体健康，我给你这个花开富贵。花开富贵，哇！谢谢谢谢 Cheers 非常好看 ，Cheers。 一点，要不要这个吗？对。哎 ，very nice。稍等一下。还有兰花，对啊 ，OK， 他们这个 Are you ready？ 我转给你 ，OK。Here。啊。Hey, nice, good job。啊。再见，拜拜。谢谢。你觉得我帮你买花是怎么样的？我觉得你卖的非常好，我觉得你卖的比我们的还专业，你知道吗？不可能，但是你教我这个花的传统，这个花的意思，所以我就可以告诉别人为什么他们要买什么花。那你今天卖的开心吗？非常开心。As per the recommendation of the young lady at Liwan Lake, we're now here at the Liwan Flower Market on Liwan Lu. And despite the cool weather, this place is bustling. 哎，让我问一下，这里不是花市，但是这个好像是蔬菜，对不对？对啊，对啊，这是蔬菜。对啊，这个葱，这是葱、对芹菜、生菜。对的，葱是代表聪明，芹菜是勤奋，寓意那个生财那些吧。啊，明白。是的，是的。好，谢谢你帮我了解。哎，不客气的，不客气啊。恭喜发财！哎，新年快乐！谢谢。这个是我们中国的财神爷，然后可以这里写着保佑我们身体健康、发大财，还有阖家平安。你拿着它逛花街就可以转大运哦。There you have it, another completely different Spring Festival flower market experience. And today we learned about which flowers we should buy, including onions and lettuce. So I hope you all learned something like I did, and we wish you all a happy Spring Festival and health and good fortune in the new year.